Hali ya kusikitisha. Tukiachana na hayo ni kwamba katika hali ya kawaida wagonjwa huzoea kumwona daktari wa upasuaji akiandamana na vifaa vyake vya kazi kama vile wembe, pamba, makasi ama pengine hata visu. Lakini hii si hali kwa Daktari Neema. Yeye utamwona na vifaa kama nyundo, msumari na msumeno, jambo ambalo linamfanya kuwa daktari wa kipekee, na la kufurahisha zaidi ni kuwa yeye ni daktari wa kike. John Wanyama amefuatilia kazi za daktari huyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kwa umbali macho yako yatakudanganya kuwa huyu ni mfanyikazi wa kawaida hapo hospitalini au hata seremala. La hasha, umekosea mtazamaji. Huyu ndiye daktari wa kike wa kipekee anayetegemewa kurekebisha mifupa katika mamia ya hospitali ukanda wa magharibi. In the Western region, I am a pioneer in orthopedic surgery as a female, and in this region I am the only one who's practicing orthopedics currently. Kazi yake hapa ni kuunganisha mifupa iliyovunjika au kukata miguu na mikono ambayo imevunjika kiwango kisichorekebika. Those who present and more commonly with broken bones, you know, when you've been in a road traffic accident and you've sustained a fracture, what we call a fracture is a broken bone, to the arms, to the legs, sometimes to the vertebral column which is in the back, you know, those parts of the skeleton. When the skeleton is broken, that's what we call fractures, and those are the broken bones that we fix. Lakini alianzaje kazi hii? It's more about fixing things. Ever since I was a little girl, I had that little oddness of fixing radios, fixing things in the house with my dad. So being a little bit of a tomboyish, you know, having a little fetish for that, and, you know, fixing cars with him, that sort of thing was what my curiosity was about. Fixing bones is my passion. Fixing bones is fun, it's satisfying, it's something that I enjoy doing. Kwa siku moja tu yeye hufanya upasuaji wa watu wasiopungua 7, wengi wao wakiwa waliopata ajali, na leo tunakutana naye katika hospitali hii akifanya upasuaji wa kurekebisha uti wa mgongo. And how we would go about it is by finding a way, and there are defined ways of getting into the bone and, you know, inserting what we call medical implants or surgical implants, what we generally call hardware in orthopedics. And, you know, we would prepare the bone by widening the medullary space, and then we would introduce a long piece of a rod which we would use to connect the two bones, and after that we would use screws to fix that in place. Anasimulia jinsi wagonjwa hushangazwa wakati wanajua kuwa yeye ndiye atawafanyia upasuaji, hasa wanaume. When people are told that they're coming to meet Dr. Neema or Dr. Neema Mbaruku or Dr. Mbaruku, they're expecting to meet a man. So for many, it's actually a shock to find a woman, more or less a young woman, who they're told is going to be operating on them, because they've grown up knowing that this field is actually dealt with by men. When they've been told unaenda kuona daktari wa mifupa, they know that they're going to deal with a man, and so that's what they're expecting. So it's a bit of a shock. Kazi hii pia ina changamoto zake, wakati inamlazimu daktari huyu kukata miguu au mikono ya wagonjwa wake, hasa watoto wadogo. I've amputated a child because of a tumor, and that really was probably one of the worst experiences that I did have, because this was a 10-year-old boy who had a malignancy, and a malignancy basically means that it's cancer and it's spreading, and this child was going to, you know, have their life determined really by whether they were going to have this limb there or not. And so looking at this child, looking and seeing and imagining that this child has been running around in their home, has been a happy child, and now you're going to take away their limb, that's one of the most painful experiences. Anaipenda na kuichapa kazi yake ipasavyo ili kuhakikisha wagonjwa wake wanapata nafuu na kupona kabisa. Na huyu ni mwanamke wa kupigiwa mfano. John Wanyama nikiripotia runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Uasin Gishu. Shukrani sana John Wanyama kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tunapumzika kidogo, lakini kumbuka tumekuandalia taarifa kemkem. Bila shaka na pia lazima tujue leo katika kurunzi ya siasa
kunaendelea nini? Maanake tunasikia kwamba NASA hivi sasa wameitisha maandamano siku ya Jumanne, huku upande wa Jubilee wanasema NASA hawako tayari kwa uchaguzi. Mtazamaji, una maoni yoyote kupitia nambari ya rafa 22422 au ukipenda katika mtandao wa Twitter ni @CitizenTV Kenya, #Nipashe Wikendi. Usende mbali.